Hey there, I'm Coach Saul, and I'm here to get you ready for your force test. So enough standing around, let's go! Salut tout le monde, je suis Coach Saul et je suis là pour vous préparer pour votre test force. Alors, je ne veux pas gaspiller votre temps, c'est parti! Read our disclaimer on screen or in the description section in case of an emergency. Lisez la fiche de non-responsabilité sur l'écran ou dans la description en cas d'urgence. The standard weight for a sandbag is 20 kg, but any sort of resistance is good for this workout. Les sacs de sable force pèsent 20 kg, mais n'importe quelle résistance serait bien pour cet entraînement. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne YouTube afin que vous sachiez exactement quand du nouveau contenu est disponible. D'accord tout le monde, c'est journée 3 de semaine numéro 1. C'est parti, on va se réchauffer avec deux séries de 12 good morning, 12 burpees, suivi de 8 lézards alternés avec rotation. Ok, alors c'est parti, on commence avec des good mornings, on met les mains en arrière de la tête, on envoie les fessiers vers l'arrière. Dès qu'on sent dans les ischio-jambiers, on se relève. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, on fait 12 burpees. C'est parti, poitrine au sol, on lève les mains et on se relève, on saute. Vous n'êtes pas obligé de sauter, alors gardez ça en tête, mais vous êtes obligé sur le test force de lever les mains, alors faites-le. Six, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Très bien. Maintenant, on fait la lézard. Met les mains au sol, en planche. Une jambe en avant. On fait la rotation du corps. Et on revient. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on se relève pour la deuxième série. Ok, good mornings, c'est parti. 1, 2, 3, envoyez les hanches vers l'arrière. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nice job tout le monde. Ok, cette fois-ci on fait les burpees. Alors, c'est parti. Poitrine au sol. On lève les mains. On saute. 1, 2. Si vous voulez vous lever avec une jambe en avant. 3. C'est bien pour pratiquer pour la test force. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Ok, très bien. Et on fait les lézards alternés avec rotation. Une jambe en avant. On fait la rotation. 2. 3.
4, 5, 6, 7, 8. Oh, c'est parti, c'est fini. Ok, bravo tout le monde, on est bien échauffé et c'est parti pour l'entraînement. Alright everyone, it's time to start the workout portion for day 3 of week 1 for the Sandbag Prep program. We're going to go through 2 workouts consisting of 3 movements each. We're going to do 2 rounds of each workout. Okay, the first one is going to be sandbag deadlifts, in which I'm going to ask you to grab the side of your sandbag or duffel bag or whatever you're using, because during the force test you're not allowed to touch the handle. Okay, the second one is going to be sandbag hollow body press. So in that case, I want you to make sure that you're pushing your lower body into the ground as much as you possibly can to make sure that your core is staying engaged the whole time. Okay, and the last one is going to be sandbag kettlebell swings, in which case you are going to be holding the handle, but this is going to be training not only your explosiveness, but the way that I want you to get that sandbag onto your shoulder during the ILS portion of the force test. La deuxième partie, c'est 10 sandbag lifts. Ok, alors les sandbag lifts, on veut les tenir sur les côtés et non sur le poignet. Le deuxième mouvement dans série numéro 2, c'est 8 fois chaque côté des fentes arrière alternées. Et troisième mouvement, c'est les alternating taps en planche. Ok, alors on touche les épaules en alternance. Okay everyone, it is time to start the first portion of the workout, and we're going to start with 10 sandbag deadlifts, followed by 10 sandbag hollow body press, followed by 15 sandbag kettlebell swings or sandbag swings. Okay, so holding the side of the sandbag, 3, 2, 1, let's go. Keep a nice neutral spine, lifting with your legs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beautiful. Now we're going to get onto our back. We're going to get that sandbag safely over our chest. I want you to push that lower back into the floor. Lift your legs off the floor if you'd like. If not, just make sure that you're keeping a hollow body, and we're going to press overhead. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Safely put that off to the side. Let's get up, grabbing onto the handle of my sandbag, using my hips just like in a good morning, setting my hips back, and 1, eye level, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beautiful. All right, everyone, 1 minute rest. And during this rest period, I'm going to ask that you're breathing and thinking about the technique that you're using. Okay? We're going to go into set number 2. Set number 2 is when we're a little bit more tired. I want you to make sure tight core throughout in the swings, in the deadlifts, and in the hollow body press. Okay? During the sandbag deadlift, because we're going a little bit lower than we would if we were using the handle, we're going a little bit lower. I really want you to make sure that you tighten your core before making each lift. Okay? During the hollow body press, try to elevate those feet off the floor. You never know, you could bend your knees as well if you want, just to lessen the load a little bit of your legs, but I want you to really push that lower body into the floor, that lower back into the floor, I should say, to make sure that you have a solid core when you're pressing. Lastly, the kettlebell swings, or the sandbag swings, I should say, make sure that you're not using your back or your arm. Your arms are staying nice and loose, sending your hips back, swinging with your hips, and the hips are what propel the bag forward. Ok, on est maintenant prêt pour série numéro 2. Alors je prends le sac dans mes mains, je vais le faire de côté, profil, et 3, 2, 1, c'est parti, 10 fois. 1, 2, dos droit, 3,
Contractez les muscles du corps. 5, 6. Envoyez les fessiers vers l'arrière. 8, 9, 10. Excellent. On se couche au sol. On prend en sécurité le sac de sable ou le sac que vous utilisez. On lève les jambes pliées. On garde les jambes au sol ou non. On peut les garder tout droit. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo, bravo, bravo. Ok, on prend maintenant le sac par la manche ou par le poignet et let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bravo tout le monde. Prendre une grande respiration. Après une minute de repos, on va passer aux deuxième partie de cet entraînement-là. Alright, so I've got 60 seconds to explain this. We showed it earlier, but we're going to be doing 10 sandbag lifts. So this time, I want you to be lifting with your legs and then with your arms to chest level, okay? Because you are going to be pressing it against the wall. So lift, pull, just like this, okay? Second movement is going to be sandbag alternating lunges. So at the end, we'll bring it up here, 8 lunges per side. Step back lunge, and then we're going to be doing 20 alternating plank taps, in which I want you to keep that core nice and tight. Push those shoulders into the ground. The wider your feet are, the better balance you're going to have. And then we're going to touch from one side to the other. All right, it is time to go. So, sandbag lifts. Starting in 3, 2, 1. Let's go. 1, 2. Use your legs to help that sandbag up. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, now I'm gonna bring it up in front, okay, or you can hug it, however you'd be carrying it in the ILS. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, remember 8 per side, 13, 14, 15, and last one, 16. All right, I'm gonna put this down and now plank shoulder taps. Ready? Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and rest. Whew. Okay, so we've got one movement working the lift, another movement working that core, and then a third, one movement working the core, and then the third movement really making sure that you're engaging those posterior chain muscles when we're doing the lift or the ILS, for example. Just lifting the sandbag in general, being more explosive. Ok, alors il reste une minute de... j'ai une minute pour vous préparer pour round numéro 2 et après ça, l'entraînement serait fini. Ok, alors sandbag lift, les levées de sac de sable, engagez les muscles du tronc, ne courbez pas le dos, gardez le dos droit, engagez tous les muscles des abdos, du ceinture abdominale. Ok, pour les fentes, assurez-vous de garder le poids dans la jambe devant. Ok, parce que si vous gardez dans l'arrière, on peut se perdre l'équilibre. Ok, il faut garder dans le
pieds en avant pour nous propulser vers l'avant. Et dernièrement, les mains proches, les jambes écartées pour les taps pour garder ton équilibre. Ok? C'est parti, round numéro 2. Grande respiration et let's go. 1, 2. Utilisez les jambes pour propulser. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Je garde le sac en avant comme ça cette fois-ci. Et let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 et dernièrement je fais mon planche. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et c'est terminé. Bravo tout le monde. J'espère que vous avez eu du plaisir avec moi. Entraîner les mouvements qui feront que vous serez plus efficace pendant l'entraînement force ou dans l'évaluation force. N'oubliez pas de faire un retour au calme avant de quitter YouTube. Le lien vers cette vidéo serait sur l'écran ou dans la description. Okay everyone, great job today. I hope that you've enjoyed this workout. These movements are going to make you more efficient on the force test for sure. Make sure that you do a cool down before leaving YouTube. The link will be on the screen or in the description section. Have an awesome day. Like this video and subscribe to our YouTube channel so you know exactly when new content is coming your way.